Okay, welcome you all to your sixth unit supplementary. The name of the supplementary is Remember Caesar, written by Gordon Daviot. So before getting into this play, okay, it's actually a play where you'll have too many characters. Fine. So before getting into it, let us find out the real extract of the play. The play revolves around westerns. Western, a well-known judge. He is from a judiciary department. He is a judge, but with absent-mindedness, which is the crux of the play. It's all about the act of Western. Who is Western? Western is a judge. He has got some absent-mindedness, forgetfulness. So with this personality, what is happening here? This is what the play is all about. Okay. Yes. Lord Weston was a well-known judge. Okay, Lord Weston, one of the characters here. Lord Weston, a prime character. Lord Weston was a well-known judge in England. Being pompous and vain, he told his secretary Roger. Roger is the other character who is the secretary of Lord Weston, that he had attained glory by hard work and zealous service. Okay, so Lord Weston is explaining to what to Roger about his attainment, his present situation, how I'm able to be right now. I attained this position because what? Because of my hard work and zealous service. I did my service as to be zealous by others because I was too uh, truthful to my profession. That's what he's trying to convey here. He expressed his displeasure over Roger's request for an off holiday. So Roger is asking for an off day holiday to Lord Weston, but Lord Weston is not intending showing much interest on it. Okay, he doesn't like to give him off holiday to Roger. Suddenly, he discovered a piece of paper with the words "Remember Caesar" in his pocket. Lord Weston, right? Or Lord Weston suddenly discovered a piece of paper with the words "Remember Caesar." You need to understand. You also need to remember. Okay, the words are "Remember Caesar" in his pocket, and feared that the message was a warning conveyed by his enemies who had received legal punishments from him. See, there's a piece of paper he's taking away from his pocket, Lord Weston, where in this particular piece of paper, he's finding out the words, remember Caesar. There is a, okay, there are words written like remember Caesar. So after having read remember Caesar, which is from the paper, now Lord Weston becoming what? Cheerful, fearful, okay, because remember Caesar, you need to understand. You see, in order to understand this, remember Caesar, that's the name of the supplementary. You also need to understand the play of Julius Caesar. Okay, Julius Caesar, right? Written by William Shakespeare. Hope you all remember Julius Caesar. Julius Caesar, where it's a play where you have what a famous dialogue called "You to Brutus." Brutus stabs Julius Caesar. Who is Julius Caesar and who is Brutus? Both of them are so friends, so thick friends. At last, right, Brutus' friend, he stabs Julius Caesar. So that's a great play. Okay. So remember Caesar. You understand? Julius Caesar. Remember Caesar. What happened to Caesar? He was stabbed by his own friend. So that sort of right wordings he is having in his pocket in a piece of paper. Okay. So suddenly by looking at it with the absent-mindedness, forgetfulness, okay, he's thinking of, come on, right, I have written this and kept it in my pocket. Yes, but I'm not able to recollect why I wrote this.
So I might have written because of, right, uh, to remember myself, to recollect myself against the enemies who had received legal punishments from me. Some might have been given, okay, legal punishments, so I must be aware of them. I must be very cautious about them. So that is why I might have written, okay, remember Caesar, and I might have kept it in my own pocket. That's what he's thinking of, because right, he is absent-minded, doesn't know why he has written, right, remember Caesar. So with the much absent mindedness, now he is thinking of, okay, the his enemies who have received legal punishments, they might do something against him. That's what he's thinking of. As the message was sent on the 15th of the March, the day Julius Caesar was assassinated, he was convinced that someone affected by his fair judgment was plotting his murder. You understand? So the day, right, which is rightly taking place is 15th of March. The same day, what happened? Julius Caesar, a great king, was assassinated. He was murdered. He was convinced that someone affected by this. Now he is convinced. Okay, who? The judge. Come on, right? Somebody is affected by my fair judgment, and they are plotting. Okay, they are actually planning for my murder. So there are people, right, watching me. They are about to kill me. So I must be very careful. This is what the thinking of the judge here, Lord Weston's. Sensing the definite attack, Lord Weston ordered his secretary to shut all the doors and windows. Someone is going to kill me, someone might kill me, okay, come on, right, there are people, okay, watching me, okay. So he's ordering his personal secretary, okay, to shut down all the rooms and windows in his room, in his home. But his wife remained unperturbed by the threat. But Lord Weston's wife seems to be so cool without getting disturbed by the threat. So Lord Weston was angered by her artless reaction. Come on, right? How I am reacting right now. Someone might kill me. So I'm really fearful. I'm so fearful. But look at the feelings of yours. You don't show any feelings. So Lord Weston was angered by her artless reaction, wife's reaction. He ordered Roger to send the cook and the gardener away. Okay, he ordered Roger, come on. There are two more personalities. One of them is cook, the other one is gardener. Okay, he's asking the personal secretary, okay, to send them out, cook and gardener. Both Weston and Roger, okay, took elaborate precautionary measures to thwart the assassination attempt. Okay, to come out of it, to come out of this assassination attempt, to escape from it. They are really thinking of it. Finally, Weston was able to recollect. Finally, right, he is able to recollect. What he is able to recollect, that he had written the message, remember Caesar himself, as a reminder. Come on, I myself wrote it. Okay, for what? As the sake of reminding myself. What is that remind? Yes, Caesar was actually a gardener who had an appointment to visit Weston's garden. It has got nothing to do with any plot to murder him, to kill him. No. There was a person, okay, by name Caesar, whose profession is maintaining a garden. So Caesar was actually a gardener who had an appointment. He had an appointment with Lord Weston. Okay, that is why he has written, okay, remember Caesar. So with this, the supplementary ends. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எதுவுமே கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிளானது. இது என்ன அப்படின்னா, ரிமெம்பர் சீசர். சீசர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபிகர் நேம். ஓகே, ப்ளே ஆக்சுவலாக இருக்குது, ஒரு ப்ளே வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதினது. இது ஒரு ட்ராஜடியான ஒரு ப்ளே இது. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூலியஸ் சீசர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். ஜூலியஸ் சீசர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாகடிச்சிருவாங்க, கத்தியால் குத்தி சாகடிச்சிருவாங்க.
ஓகேவா. யார் சாகடிப்பாங்க அப்படின்னா சொந்த ஃப்ரெண்டே சாகடிப்பான். ஓகேவா, ப்ரூட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ ஜூலியஸ் சீசரை வந்து அதை மையப்படுத்தி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பிளேயை வந்து எழுதுறாரு. ஓகே, ரிமெம்பர் சீசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை எழுதும்போது ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஓகே, என்ன அப்படின்னா ஜட்ஜு, ஓகே, லார்ட் வெஸ்டன், அவரோட பர்சனல் செக்ரட்டரி ரோஜர். ஓகே, லார்ட் வெஸ்டன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து அவருடைய பேக்கெட்டில் ரிமெம்பர் சீசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எழுதி வைக்கிறார். ஆக்சுவலாக எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும், கடைசியாக நீ பார்த்துருப்பார். யார் இந்த சீசர் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஒரு கார்டனர். ஓகேவா, அவருடைய பேர் வந்து சீசர். ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருப்பார் வந்து பார்க்கறதுக்காக, இவருடைய வீட்டுடைய கார்டனை விசிட் பண்ணுறதுக்காக. ஆனால் சடனாக என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா அதெல்லாம் மறந்து போய் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா ஒரு சில நாட்கள் கழித்து அதை எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எதுக்காக எழுதுனது அவருக்கே தெரியாமல் இருக்கிறதால அவர் என்ன நினச்சிக்கிறார் அப்படின்னா ரிமெம்பர் சீசர் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா ஓகே, சீசர் சாகடித்த மாதிரி என்னை யாராவது சாகடிக்க போகிறாங்க போல், அதனால தான் இது எழுதி வச்சுருக்கேன் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ராஜர் அவரோட பர்சனல் செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா டோர்லாம் ஷட் பண்ணு, ஓகே, எல்லாத்தையும் ஆட, ஓகே, வீட்டில் இருக்கிற இந்த கார்டனர் இருக்கான் பார்த்தியா அவனை குக்கு 2 பேரும் வெளில அமுச்சு விட்டுரு. ஓகேவா, இதில் நம்ம எப்படி தப்பிக்கலான்றது யோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட சொல்கிறார். அந்த சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் பொண்டாட்டி வந்து எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸுமே இல்லாமல், ஓகேவா, எந்த டிஸ்டர்புமே இல்லாமல் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா அவள் பாட்டு நான் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கா. அதை பார்த்து ரொம்ப ஒரு கடுப்பாக வராரு. அடப்பா என்ன மாதிரி பிரச்சனையில் இருக்க, நீ பாட்டு இப்படி இருக்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது கடைசியாக அவருக்கு ஞாபகம் வர ஆரம்பிக்குது. ஓகே, நான் எதுக்காக எழுதினேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே, சீசர்ன்றது யார் அப்படின்னா என்னை சாகடிக்கிறவெல்லாம் கிடையாது, அவர் கார்டனர். அவன் ஞாபகம் இருக்குது, அவன் அந்த நாள் நான் எழுதியிருந்தேன்ல கார்டனர் வந்து வீட்டை வந்து பார்க்குறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அவன் நினச்சி பார்க்குறாரு. அதோட ஸ்டோரியை முடிக்கிறான். ஸோ இப்போ ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டோரி இது. இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் படித்தேன் அப்படின்னா உனக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிக்கும்.